Hii kitu musidanganywe na mtu. Hakuna suluhu ingine. Ni revolution peke yake. Na revolution kuondoa hawa watu even without an election. But as I've said, what he's doing is going to lead to an impeachment. Hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtatah pamoja na Jimmy Wanjigi na viongozi wengine kutoka hapa nchini Kenya wanasema kwamba William Samoei RUTO ni lazima atolewe kwa ofisi kabla ya mwaka wa 2027 kwa sababu vile ameongoza taifa la Kenya kwa mwaka mmoja ambao amekuwa kwa ofisi, inaonekana wazi kwamba hawezi akaongoza Kenya mpaka mwaka wa 2027, na kama atapewa nafasi aongoze mpaka mwaka wa 2027 vitu mingi zitaharibika hapa nchini Kenya. Unafahamu kwamba kuna mambo mengi ambayo William Samoei RUTO ameyafanya kufikia sasa ambayo yamewakasirisha Wakenya wengi, ambayo Wakenya wengi yameweza kuwashangaza Wakenya wengi, ikiwemo kuongezea tax kila siku, ikiwemo mambo ya kukata Wakenya tax kila siku ama kuongeza fee kwa sekta mbalimbali za serikali, lakini pia ikiwemo kuweza kuuza KICC, Kenya Pipeline na mambo mengi ambayo yanafanyika ambayo yanaendelea kuwashangaza Wakenya, na Wakenya wanaona kwamba wakimwachia William Samoei RUTO kabla ya mwaka 2027 atakuwa amefanya mambo mengi sana ya ajabu ambayo mtu ambaye ataingia mbele yake ama mtu ambaye atamtoa William atakuwa na kibarua kingumu sana kuweza kurekebisha na kurudisha Kenya mahali ambapo Uhuru Kenyatta aliweza kuiachia. Sasa Wakenya wengi wamekuwa wakisema kwamba hakuna vile William RUTO anaweza akatolewa kwa ofisi kupitia njia ya kuwa impeached, kwa sababu yeye ndio ako na wabunge wengi, na impeachment ya rais mpaka ipitie kwa parliament. Kwa hivyo watu wengi wakawa wanasema kwamba itakuwa ni vigumu sana kwa William RUTO kuweza kutolewa kwa ofisi, lakini kulingana na seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtatah pamoja na kulingana na Jimmy Wanjigi wanasema kwamba ni rahisi sana kuweza kumtoa William Samoei RUTO kwa ofisi. Nataka nikupe nafasi usikilize vile Okiya Omtatah amezungumza pamoja pia na vile Jimmy Wanjigi amezungumza na kusema kwamba kuna mambo mengi ambayo yamefanyika na William RUTO anaweza akatolewa kwa ofisi rahisi sana kabla ya mwaka wa 2027. Kabla sijakuwekea hiyo video mtazamaji wangu, na kuomba tu kidogo uchukue sekondi yako moja ama mbili kama wewe ni mgeni, ujiunge na familia ya Tani Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kuweza kutana notification bell ili tukiachia video kama hii huwa kwanza kuweza kuipokea. Pia kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe ama kwa returning subscribers, kwanza nawashukuru kwa kuendelea kufanya channel izidi kugrow tena zaidi, lakini pia na kuomba uchukue sekondi yako moja uweze kulike hii video pamoja na kuweza kuishare ili watu wengi wajue kwamba William Samoei RUTO sasa huenda hasifika mwaka 2027 kama ataendelea kufanya vile anaendelea kufanya. Pia unaweza kutuachia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, na ukituachia maoni yako tuambie unatazama kutoka wapi. Bila kupoteza muda wako mtazamaji wangu, nataka kwanza usikilize seneta wa kaunti ya Busia, ama kwanza sikiliza Jimmy Wanjigi alafu usikilize seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtatah. Kwanza msikilize Jimmy Wanjigi. Tuko mbele, si ndio? Tuko mbele. And I'll tell you, hii kitu haitaisha leo. Haitaisha leo. Hii watu wamefanya, they are going to cause a revolution in this country. Na msidoubt ati hatuwezi fanya hiyo kitu. Mzungu alikuwa hapa Mbeberu, alikuwa amecolonize 500 million people duniani nzima, the largest empire. Na ni hapa tu Kenya aliona vita ya ukombozi wa nchi. Mjipigie makofi. Wakati wa Moi, labda nyinyi wengine hamkuwa mmezaliwa, wakati wa Moi ni watu wawili watatu maximum 6 ambao walisema huyu mtu tutamuondoa, tunataka multipartyism, tumuondoe. Na wakati huo katiba ilikuwa nasema, katiba before 2010, kufikiria, si hata kusema, kufikiria
ati rais hayuko kwa kiti, unapelekwa jela. It is called treason. Kufikiria, si hata kusema. Na alipeleka watu wengi gerezani. Si aliondoka? Si Moi aliondoka? Don't underestimate yourselves. Musiwe na hofu ati hatuwezi kufanya hii kitu. Hii kitu musidanganywe na mtu. Hakuna suluhu ingine. Ni revolution peke yake. Revolution in thinking, revolution in strategy, na revolution kuondoa hawa watu even without an election. Because people power is supreme. Musingoje mambo ya election. Hapa Sudan muliona nini? Wamama walisimama. Kweli ama si kweli? Walisema huyu mtu bei ya mkate imefika hapa. Tutamuondoa. Hii yetu, kwa sababu Kenya is a country of fasts. Kwa Afrika we are a country of fasts. Hapa haitakuwa na damu, haitakuwa na bunduki. Hii itakuwa ya wananchi na roho ya Wakenya. That is what is going to happen, and that's what we must call on. Kwa sababu kwa kizungu inaitwa the people's choice theory. Ukiona viongozi ambao wanajitetea mambo yao tu, hawajali wananchi, wananchi wanachukua power and they use the people's choice theory. Wao wenyewe wanaondoa hao watu. So musiwe na hofu. I said before, you are not Kenyan because you are born in Kenya. You are Kenyan because Kenya is born in you. Musimame namna hiyo. Asanteni sana. Kuna jibu ya petroli, sorry, ya petroli. Nataka ujue hivi ndugu yangu. As long as tunalipa hii madeni, currency yetu itakuwa inaendelea kushuka. Na ikiendelea kushuka, any imports ambao tunaleta itakuwa very expensive. Petroli ni moja wao. Na hii serikali imeanza subsidy juice, lakini hawana hela. They cannot continue it. Hawana hela. Ile contract ya G2G walisign, kwa mfano, ile consignment tulichukua in March, dola ilikuwa 127. 6 months later tunalipa in September hiyo consignment, dola ilikuwa 147. Hiyo difference ya 20 ndio inapelekwa kwa pump. So mtazamaji, huyo ni Njimi Wanjigi akizungumzia kuhusu William Samoei Ruto kuweza kutolewa kwa ofisi. Kwa hivyo anasema kwamba hakuna kitu gumu sana kuweza kumtoa William Ruto kwa ofisi, kwa sababu Wakenya ndio walimwajiri William Ruto, na wakiona kwamba hafanyi kazi vizuri wako na uwezo wa kuweza kumtoa mtu ambaye wanaona kwamba hafanyi kazi vizuri. Ama wewe kama umeajiri mtu wakati anafanya makosa, una uwezo wa kuweza kumtoa pale kwa sababu wewe ndio umliweza kumwajiri. Sasa nataka nikuoneshe ama nataka nikuwekee usikie vile Okiya Omtatah ambaye ni seneta wa kaunti ya Busia na ambaye ni moja kati ya watu ambao viongozi ambao wamekuwa wakipigania Kenya kwa muda mrefu, amezungumza pia kuhusu kumtoa William Samoei Ruto kwa ofisi. Ukumbuke Okiya Omtatah amekuwa moja kati ya watu ambao wamekuwa wakitetea Wakenya sana. Hata wakati William Ruto alikuwa anataka kupitisha ile Finance Act, Okiya Omtatah alielekea mahakamani kuweza kupinga isianze kufanya kazi, isipokuwa iliendelea kufanya kazi na juzi pia imesimamishwa. Lakini William Ruto, umesikia serikali imesema kwamba mtu ambaye ameajiri watu na atapatikana kama akati hiyo Finance Act hiyo housing levy ataenda ndani, kwa sababu wanasema kwamba ni lazima wakate hiyo pesa hata kama mahakama imesimamisha hiyo mambo ya kukata wa Kenya pesa. Okay, sikiliza kwanza Okiya Omtatah vile amezungumzia kuhusu kumtoa William Ruto kwa ofisi, kwa sababu naamini kwamba Wakenya wengi wanaweza kufurahia sana William Ruto akitolewa kwa ofisi kwa sababu ya vile ameendelea kuwanyanyasa wa Kenya. Sikiliza Okiya Omtatah alafu tuendelee kuzungumza zaidi. A waste of time. It was a waste of time. If you look at the solutions that provided, I've simply regurgitated what Ruto has been saying all along.
Looks like RUTO is preparing for a leader of opposition so that in case he loses the next elections, he will still be in parliament as a leader of the opposition. And there's no other thing that I'm talking about. They're trying to create a job for Mudavadi. What is that? Is that a national issue? Let him fix the cost of living. Let him fix the cost of petroleum. Let him remove the taxes that are driving this country crazy. Let him trim down on the cost of running government. And the people will thrive. Let them allow people to produce. But as I've said, what he's doing is going to lead to an impeachment. He has allowed the International Monetary Fund and the World Bank to capture this country. And I don't think that's something we can live with for very long. Now that's all I can say. This is the final question. Do you see a possibility of the official opposition leader in the country, Raila Odinga, maybe coming up with a solution to end electoral injustices in the Republic of Kenya? Because what we saw in 2022, some Kenyans were saying maybe President Ruto rigged to become the President of the Republic of Kenya. Do you see a possibility of Ruto and Raila ending electoral injustices in Kenya? I don't see that. The only people who could end that was the Supreme Court, but the Supreme Court has solved its all. Look at what they've done to the electoral system. They even manufactured something called spoiled ballots. When the Constitution does not allow for spoiled ballots, because the Constitution anticipates a digital election, not a manual election. Yes. Let us go digital. Let us go the Brazilian way, and we shall resolve all these things. Anybody who wins will be known automatically. Anybody who loses will be known automatically. But the Supreme Court went to bed with those who don't want a digital election in this country. And that's why the mess is. It's not Raila to fix. It's the Supreme Court to get its act together and accept that the system of election that we have under the Constitution of Kenya, which can give us a simple, accurate, and verifiable election, is a digital election. And verifiable by who? Verifiable by the voter. I want to be able to vote. I'm given a serial number. When I go home, I go out to the computer, to the website of the IBC. I can trace my vote and know that it went to the candidate I voted for. That's the level of verifiability we need. Not all this nonsense the Supreme Court has been putting us through. It has totally messed up the Constitution, and the problem is the Supreme Court, not Raila. Thank you. Just before you go, many Kenyans have been blaming both the senators and members of parliament, especially during the finance bill before it became a finance act. Some of them are saying, where were you when this thing was being passed? What can you say about First of all, the finance act does not come to the Senate. Yes. Because of the machinations Uhuru had with in the last government and the kind of senators we had, they agreed that the budget will not be done in the Senate, it will only be done by the National Assembly. It is something we are fighting to change. But then when you go to the National Assembly, there's something they call the budget office. The budget is brought, it's dumped there, taken to the budget office, where all manner of things are threaded, and then the assembly simply votes on the report of the budget committee. They don't interrogate the budget. And there's a lot of budgetary corruption that is destroying this country, that we need to focus going forward on Chapter 12 and see to it that public finances are controlled by the people of Kenya. Right now, even if you look at the structure of the Treasury, the Treasury under Article 225 Clause 1 is supposed to be independent. But the Treasury we have right now is headed by a Minister for Finance, a PS of Finance appointed by the President, which means the President controls the money of this country, when the Constitution does not give him any of those powers. That's why those are the kind of problems we have. We have to go back to the design of the country and make sure we get the design correct. So mtazamaji, huyo ni Okiya Omtatah. Umesikia kuna mpango kabisa wa kuweza kumtoa William Samoei Ruto kwa ofisi. Inawezekana Wakenya wanaweza wakamtoa William Samoei Ruto kwa ofisi, si jambo ambalo haliwezekani mtazamaji wangu, kwa sababu kuna watu wengi ambao hapa nje wanasema kwamba itakuwa ni vigumu sana kumtoa William Ruto kwa ofisi, kuzingatia kwamba wabunge wengi wako ndani ya Kenya Kwanza, lakini pia hata wale ambao wako Azimio la Umoja, kuna wale ambao tayari amewanunua kama kina Jelango na wengine. Kwa hivyo akona wabunge wengi pale parliament, lakini kile ambacho hujui ni kwamba William Samoei Ruto anaweza akatolewa kwa ofisi, kwa sababu hata wale wabunge ambao wako ndani ya Kenya Kwanza wanajua kwamba Kenya inaelekea mahali pabaya. Si uliona ajuzi Baraza Didmus Baraza ambaye ni mbunge wa Kimilili, ambaye ni mmoja kati ya wabunge ambao walikuwa wanasupport sana UDA huko Western Kenya, akisema kwamba hapana, sasa hapa watu wanalalamika sana na
William Ruto ashushe bei ya vitu. Wakati walikuwa na mkutano pia State House, wabunge wakamwambia William Ruto kwamba huko nje watu wanatuchukia, huko nje watu hata wanatupiga mawe, huko nje watu hawataki kutuona kwa sababu bei ya vitu imepanda tena zaidi. Wakawa wanamwambia William Ruto kwamba shukisha at least bei ya vitu ndio watu waache kutuchukia, ndio at least mwaka 2027 tupate nafasi tena. Lakini William Ruto aliwaambia nini? Aliwaambia kwamba wakati wa kuwa popular bado haujaweza kufika, wakati wa kuwa maarufu bado haujafika, na wakati ukifika atawaambia na watakuwa maarufu. Kwa hivyo ni kama anawaambia kwamba bado muendelee kuwafinya wa Kenya, lakini kama mwaka 2026 hivyo hapo tutaanza kurekebisha mambo, ndio wa Kenya waanze kutupenda tena, jambo ambalo sidhani kama itawezekana. Hata William Ruto nilikwambia kwamba hata akija kushusha bei ya unga ishuke kama mpaka shilingi 100 kilo 2 mwaka 2027, hakuna mtu atafanya mistake ya kumpigia tena William Ruto kura. Kwa hivyo nimekuwa nikikwambia mtazamaji wangu, kuna viongozi wengi ambao wako ndani ya wako ndani ya Kenya Kwanza, ambao wanaona William Ruto anafanya makosa, lakini wanaongopa tu kumwambia kwa sababu pengine wako hapo Kenya Kwanza, wanafanya kazi na William Samoei Ruto. Hiyo ndio ambayo ni sababu ambayo inawafanya wasiweze kumuonesha William Ruto kama anafanya makosa, na hiyo ndio mashida kubwa. Ukimwambia William Ruto ukweli, anaweza akakuweka kando, na wale watu wengine wakasema kwamba wewe unataka kumharibia William Samoei Ruto. Kwa hivyo nikwambia kwamba viongozi wengi ambao wako ndani ya Kenya Kwanza wanasikia tu hawako safe upande wa William Samoei Ruto. Kwa hivyo wakiambiwa kwamba ni kuvote kuhusu mambo ya William Ruto kutolewa kwa ofisi, utashangaa sana mtazamaji wangu. Utashangaa sana hata wabunge ambao umekuwa ukiona kwamba wako karibu kabisa na William Ruto wakimpiga Ruto, ama wakipiga kura Ruto atolewe kwa ofisi, kwa sababu pia wao wanasikia wanafinywa, kwa sababu kama wewe ni mbunge, watu wako wakifinywa pia wewe umefinywa, kwa sababu si 2027 utarudi hapo tena. Utawaambia nini watu wakati hauku watetea wakati ulikuwa pale? Utakuja kuambia watu tena mnipe nafasi tena? Watakubali kweli? Kwa hivyo hiyo ndio challenge kubwa, na wacha tuone hii mambo mahali itafikia. William Ruto kama hatasikia maneno, nadhani kwamba mambo yatakuzidi kuchemka upande wake, na huenda akajikuta akiwa ametolewa kwa ofisi. Na tujue Raila Odinga ako na mpango gani. Nilikwambia kwamba zile signatures milioni 15 bado ziko pending, na Raila Odinga hajawahi kuzizungumzia tena. Si ulisikia juzi alijuguzia tu kidogo, lakini ujue kwamba Raila sio mjinga akusanye signatures milioni 15 na asipotee tu bure. Alitumia pesa zake. Wakenya walijitolea kuweza kuingia online, wakaweza kusign, wengine wakasign kwa manual, na hiyo signatures zote zikuwa milioni 15. Raila Odinga sio mjinga akikusanya. Ningojee tuone mwisho wa siku ni kipi kitakachosaliwa mtazamaji wangu, lakini tuna hope kwamba mambo yatakuwa mazuri tena zaidi. Mimi najulikana kama Tani in Tani Daily Politics. Ningependa sana kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Wewe una support Okiya Omtatah pamoja na Jimmy Wanjigi na viongozi wengine ambao wanasema kwamba William Ruto anafaa kutolewa kwa ofisi, ama unasema kwamba William Ruto apewe muda, bado ataenda kutengeneza taifa la Kenya? Sijui uko na maoni gani. Ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia nakuomba usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi. Kwa sasa